Welcome to the internet. Have a look around. Alles Soul und Tanz gemeint, flieg ich nicht mehr ein. Okay, let's get you something to eat. Herzlich willkommen bei Leroy Will's Wissen. Heute unser Thema, endlich kommst du mal ein wenig aus dir raus. Es gibt immer mehr Linke, die sich trauen zu sagen, hey Leute, vielleicht versteifen wir uns nicht so sehr aufs... Das Problem haben wir seit Jahren. So hart wie andere Linke. Wenn du ein falsches Wort sagst, verzeihen sie dir nie. Sie sind wie dieser eine Lehrer, der dir trotz aller Bemühungen, es besser zu machen, am Ende des Schuljahres sagt, du hättest eigentlich eine 1 verdient, aber weißt du was, ich gebe dir nur 2, um dich zu motivieren. Du bist auf deine Player, hey. Okay. Sind wir wirklich bereit dafür, dass... Stellt euch mal vor, irgendwelche halbstarken Idioten fahren nachts mit tiefer gelegtem BMW an einer Frau vorbei, hupen, machen das Fenster runter und sagen... For God's sake! Shut up! What is his sorrow? It's all his fancy, then. This mock turtle hasn't got any sorrow, you know? Mein Schatz, bitte schlag mich nicht, egal worum es geht, das war ich nicht. Hörte sich das alles ohne jede Regung an und stand dann plötzlich auf. 10 Minuten später kam sie wieder und auf die Frage hin, was sie gemacht habe, sagte sie, wie sie jedes Wort auf die Goldwaage legen, die abgekauten Fingernägel cancelbereit, wenige Millimeter vom Handybildschirm entfernt, jederzeit bereit, eine wütende Beschwerde so vehement in ihr Display zu hacken, dass sie seltene Erden spüren. Und ich stand da, das Gesicht komplett aufgelöst vor Tränen, hab runtergeschaut und meinte... Comedian. Und dann hat sie 3 Minuten lang gelacht. Und es war so unprofessionell, weil sie konnte nicht aufhören. So, es war für mich wahnsinnig unangenehm, für sie auch, wenn sie die ganze Zeit so... Witzig. War es auch nicht. Aber es wurde dann im Verlauf ganz lustig. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, am Ende dieses Gesprächs sagte die Therapeutin dann so, alles klar, jemand von der Jungen Union ist auch da. Ich hasse Linke. Publikum, wenn ich mein Soloprogramm spiele, tendenziell aus Leuten besteht, die aussehen, als hätte der Verfassungsschutz eine Akte über sie. For the enchanting little girl of all our childhoods, who grew up to be such a gracious lady. Are you by any chance one of those, what are they called? Ma'am? Homosexuals. Oh, no. No, I'm not. Thank you, just the same. I don't want them. The flowers. Don't you? Well, in the first place, I don't know who you are, young man. And secondly, we are already up to our knees in blooms. Flowers remind me of death, you know. In which case, I'm very, very sorry, ma'am. I'll take them with me when I go. When you go. Marguerite, is it inconceivable that her presence might remind a host of worried Americans of how much more there is in the world than economics and how scant a relationship? Well, that's as maybe. But people want to think of nice things now and again. People want to make believe, don't they? Yes, they do. You see? Speak when you're spoken to, if you please. Sorry, ma'am. Well, she's right. They do, and you're going to find that out over here, Mrs. Hargreaves. We all want you to be the little girl you once were. Mein Schatz, bitte schlag mich nicht, egal worum es geht, das war ich nicht. What is it? Mrs. Hargreaves? It's all right. It's nothing. Shall you lie down? Many a... Many a what? Many a day? I doubt it. Not even many an hour. You don't know that? Oh, of course I know it, you foolish child. I don't mind, Lucy. It will come when it comes, and it will come as a friend. When I was your age, I used to wonder how the very old managed to cope with the thought. I'm sure God is a gentleman. Let's hope so.
Well, if he isn't. Who are you? I hardly know, sir, just at present. At least, I know who I was when I got up this morning. But I think I must have changed several times since then. What do you mean by that? Explain yourself. I'm afraid I can't put it more clearly. Being so many different sizes in a day is very confusing. Sorry für Verspätung, hatte keinen Bock zu kommen. Jessica, weißt du die Lösung? Frau Specht, schauen Sie sich mal um. Wie bitte? Gucken Sie, wie viele Streber sich melden. Und Sie nehmen mich dran, wir beide wissen, ich kenne die Antwort nicht. Jessica, was machst du da? Das nennt man Lipgloss auftragen. Ich kann das bei Ihnen auch machen. Sie haben richtig trockene Lippen. Lies das bitte vor. Ja, einen Moment. Jessica, du brauchst unbedingt eine Brille. Okay, Sie sind Lehrerin, keine Augenärztin. Chillen Sie mal. Kann ich vielleicht ein bisschen nach vorne kommen, damit ich besser lesen kann? Julian, hast du eine Zigarette für mich? Entschuldigung? Okay, haben Sie eine Zigarette für mich? Jessica, das geht gar nicht. Ab zum Direktor. Hat er dann eine Zigarette für mich? Jessica, sofort. Okay, ich gehe ja schon. In one afternoon, soup, soap and soda water. I expect they all taste the same, too. I thought Jack was supposed to be joining us. Lucy, is something the matter with your food? No, Mum. Thank you. You're not eating it? No. You know, Mrs. Marl used to cook some meals for me sometimes, since I just Not couldn't exactly get cheap, near you enough. know. All came out of my pocket. Yes, Mum. Lucy, there are many millions in this tormented world of ours who would fall upon your dinner like ravening wolves. I'm sorry. It's not what not. Should have thought they'd drummed that into you in the orphanage. That young man, Jack, you know, he's been a godsend. Of course, he may well be greedy, taking 20% of the fees that are due to me. 20%? But then, on the other hand, what would I have done without him? Did you say 20%? Are you not well, child? I'm sorry. Yes, Mum. I mean, no. Then eat. Listen, if he's taking 20%... I don't feel like... Lucy, what is a companion supposed to do? Be morose, be silent, be unattentive? Oh, at long last. Hey, Jack! Glad you can make it. Good news, I just been on the phone You to were late, Mr. Dolan. I just been on the phone to Los Angeles. They're 3 hours behind us here, you know, and the guy I had to get to wasn't available till 5 o'clock, his time. Nevertheless, Paramount Studios. we were not prepared to wait, so we began. Who did you say? I got you another $1,000. That makes another 200 for you, right? But that's nearly... No, it's over 200 pounds. Good heavens about how did you do it? All you have to do is endorse the Alice movie. Now, why didn't I think of that? Can I get a cup of coffee and a hot pastrami on rye? The Alice in Wonderland film. You get yourself photographed with the stars and you tell the world that you've seen it all, the adventures of Alice exactly as you pictured them when you were a little girl and Lewis Carroll told you the story. But what if it isn't like that, this talking picture? What do you care? The love of money is the root of all evil. Well, maybe, but the lack of it's worse than the love of it. Amen to that. Hey, say something, Lucy. Say what? Oh, don't expect her to speak. She will not condescend to that. Lucy suddenly decided to be a petulant and ungrateful young woman. Shut up. What did you say? I said shut up. Shut up, shut up, shut up, you nasty old cow. Dear, dear Alice. I will, Mr. Dodgson. Even when you're quite grown up, little Alice? I said so, Mr. Dodgson. Yes. Of course. I don't mean to doubt you. It's only a book, isn't it, Mr. Dodgson? For Lucy? Say what? And isn't that the most important thing in your life? Have you thought about whom you might like to... Mr. Dodgson. marry? Is this another game? Oh, yes, I obviously am talking in riddles. Lovely, I do so like riddles. That's what I said to the Mad Hatter. Or was it the March Hare? You must take care never to lose your head, my dear. And that's the Queen of Hearts. No. You don't know that? Oh, of course I know it, you foolish child.
I don't mind, Lucy. It will come when it comes, and it will come as a friend. When I was your age, I used to wonder how the very old managed to cope with the thought. But now that I'm very old myself, I find the Grim Reaper has a smile on his face after all. Mrs. Hargreaves. Come on. Off with the other boot. Yes, ma'am. You're a good girl, Lucy. On the whole. My husband is dead. My sons were killed by the Hun. You know the thing I shall most strongly object to when the trumpets sound on the other side? Say what? Oh, don't expect her to speak. She will not condescend to that. Lucy suddenly decided to be a petulant and ungrateful young woman. Shut up. What did you say? I said shut up. Shut up, shut up, shut up, you nasty old cow. Und sich King des Monats. Und ich stand da, das Gesicht komplett aufgelöst vor Tränen, hab runtergeschaut und meinte, Comedian. Und dann hat sie 3 Minuten lang gelacht. Und es war so unprofessionell, weil sie konnte nicht aufhören. So, es war für mich wahnsinnig unangenehm, für sie auch, wenn sie die ganze Zeit so, ah! Und ich stand da, das Gesicht komplett aufgelöst vor Tränen. So, geht los. Wenn du ein falsches Wort sagst, das war so unprofessionell, weil sie konnte nicht aufhören. Ja, ich find für beide passen gut zusammen. Ich hoffe, dass du mit deinen High Heels auf die Fresse fliegst. Herzlich willkommen bei Leroy Wills Wissen. Wenn du ein falsches Wort sagst, wir reden hier von richtigen Nazis, von Nazis zum Quadrat quasi. Wir reden hier von Leuten, die bereit sind, Migranten in den Straßen dieses Landes zu jagen und ihnen auf die Fresse zu hauen. Und wenn er sich dann aber doch nochmal in die Hose scheißt, dann setze ich mich halt daneben und scheiße mir auch in die Hose. Wir beschweren uns darüber, dass dieser dumme Rest der Gesellschaft sich weigert, unser lächerliches politisches Vokabular auswendig zu lernen. Viele Studis, die im Seminar sitzen und sich darüber beschweren, dass alles und jeder toxisch ist, der ihren pseudomoralischen Ansprüchen nicht genügt. Das, liebe Leute, ist nicht links, es nennt sich Arroganz. Danke. Wenn du ein falsches Wort sagst, wir reden hier von richtigen Nazis, von Nazis zum Quadrat quasi. Wir reden hier von Leuten, die bereit sind, Migranten in den Straßen dieses Landes zu jagen und ihnen auf die Fresse zu hauen. Oh, you will one day. And after that, into a butterfly. I shall think you'll find it a little queer, won't you? Not a bit. Or perhaps your feelings may be different. All I know is it would feel very queer to me. So, you think you've changed, do you? Herr Kindler, dürfte ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen und ich... Is this another game?